Bonjour tout le monde, c'est votre cours de français. Leçon 3, deuxième partie, chercher du travail. Denis parle à Akansha de sa chanteuse préférée, Céline Dion. Denis speaks to Akansha about her preferred singer, Céline Dion. Denis, tu veux jeter un coup d'œil sur ma collection Céline Dion? You want to look at a glance on my collection of Céline Dion? Akansha, j'en ai déjà une idée. Tu as tant d'affiches de Céline. I have already an idea about it. You have so many collections of Céline. Denis, regardes-tu, tu rappelles du concert pendant lequel elle a jeté des foulards? See, you remember the concert during which she had thrown her scarf? Akansha. Tu as de la chance. Tu en as un sur lequel elle a signé. You are lucky you have the one on which she had signed. Denis, tiens, c'est une photo dans laquelle elle est à côté de ma cousine. See, there is a picture in which she is beside my cousin. Akansha, et ce stylo avec son autographe, où tu l'as trouvé? And this pen with her autograph, from where did you get that? Denis, j'ai acheté des CD avec lesquels je l'ai reçu gratuitement. And this, I bought a CD with which I got it as complimentary. Akansha, on dit qu'elle donne un concert dans notre ville le mois prochain. People say that she is going to perform in our city next month. Denis, et on peut gagner les billets pour lesquels j'achète des DVD chaque semaine. And we can win the tickets by buying DVDs every week. Les pronoms relatifs composés. Préposition plus laquelle, masculine singular, lesquels masculine plural, laquelle féminine singular, lesquels féminine plural. A plus auquel, A plus à laquelle, A plus auquel, A plus auquel. De plus duquel, de plus de laquelle, de plus desquels, de plus desquels. So these are the prono relative composés. The rule I'll give you in the next page. Autres prépositions sont sur, dans, avec, pour, etc. Prono relative composé. The difference between prono relative simple and relative composé is that in prono relative simple, like verb do not carry any preposition as in que, qui, ou. In dont, there is preposition the, whereas in prono relative composé, verbs always carry prepositions like à, sur, avec, de, sans, dans, près de, à côté de, etc. With these prepositions, we use the French form of which, laquelle, etc. Par exemple, la chaise sur laquelle il s'assied est un bois. The chair on which he sits is made of wood. With prepositions a and the, contraction takes place with a definite article le, la and le. A plus le becomes o, masculine. It means at the or to the. A plus le, it becomes o, plural. It means the same. The plus le, it becomes du. It is masculine and it means of the or for the. The plus le becomes they, plural, meaning it's same here. A plus la and the la. The feminine forms, they remain the same. Laquelle meaning which has 4 different forms.
masculin singulier lequel, and pluriel lequel, féminin singulier laquelle and pluriel lequel. The form and number of lequel is used according to the form and number of the subject in the sentence. For example, in the above sentence, that is, la chaise sur laquelle il s'assied est un boa. Chaise is feminine and singular. Hence, we used the feminine and singular form, that is laquelle, after the preposition sur. So preposition a and the combines with lequel and forms. Number 1, a plus lequel becomes auquel. It is masculine, singular and meaning at which, to which. Number 2, a plus lequel, it becomes auquel. It is plural, masculine. Number 3, a plus lequel, it is auquel. It is plural, feminine. Number 4, the plus lequel, it becomes duquel. It is masculine, singular and meaning of which, for which. Number 5, the plus lequel becomes dequel. It is masculine, plural. Number 6, they plus lequel, it is dequel, feminine, plural. Number 7, a plus laquelle and the plus laquelle, they do not change. That is, the feminine form do not change. Par exemple, le concert auquel j'ai assisté était très bon. The concert which I attended was very good. There are some verbs that carry preposition a and the. Such verbs are dir a, téléphoner a, tenir a, réussir a, penser à, présenter à, offrir à, donner à, s'intéresser à, monter à, raconter à, parler à, répondre à, croire à, appartenir à, assister à, envoyer à. Now these verbs take always a preposition with them. Now avoir besoin de, s'occuper de, se servir de, se moquer de, and these are the verbs which take the preposition the always. In such cases, we use these prepositions only in the sentence. For example, la voiture à laquelle je pense n'est pas très chère. The car about which I think is not very expensive. In the above sentence, the verb penser is present. Therefore, we used the preposition à along with laquelle. Other than these verbs, we use other prepositions mentioned above. Par exemple, c'est l'armoire, je mets mes vêtements dans l'armoire. This is the almirah, I put my clothes inside the almirah. C'est l'armoire dans laquelle je mets mes vêtements. This is the almirah in which I put my clothes. When the noun that needs to be replaced is a person, you can also use qui instead of laquelle. Par exemple, c'est mon ami d'enfance, j'allais à l'école avec elle. So this is my childhood friend, I used to go to school with her. How to write this? C'est mon ami d'enfance avec laquelle ou avec qui j'allais à l'école. So both the options are here. You can write avec laquelle or avec qui, as the ami is a person here. So this is my childhood friend with whom I used to go to school. Now here some questions are given related to pronom relatif composé. Et ajoute la préposition qui convient. Try to do it on your own. And some expressions with travail is given here. Quelques expressions avec le mot travail. Content d'avoir Dieu ou un travail. Chercher Dieu ou un travail. Donner du travail à quelqu'un. Le travail temporaire. En mi-temps. Le travail en équipe. Le travail de nuit. Le travail intellectuel, le travail scolaire, le travail manuel. So the expressions I'll give you in my PDF.
Now, au chômage. Unemployment. Pierre, ça fait un an que Jean est au chômage. It has been 1 year that Jean is unemployed. Denise, oui, mais de temps en temps, il fait de l'intérim. Yes, but time to time, he does part-time job. Pierre, c'est vrai, il faut qu'il soit embauché à plein temps. It is right, it is necessary that he should be employed full-time. Demande-lui d'aller s'inscrire sur le site internet de Pôle emploi.fr. Ask him to register on the internet site that is Pôle emploi.fr. This is the name of the site, Pôle emploi.fr. Denise, c'est ce qu'il fait, that he has done, et il parcourt aussi les annonces classées. He goes through the classifieds also. Pierre, son CV est bon. He has a good CV. Il ne doit pas y avoir de problème. He should not have any problem over there. Denise, soyons optimistes. Let's be optimistes. So, c'est tout. Lisez le texte, apprenez la grammaire et faites les questions pour aujourd'hui. Merci.